Hello, 7th standard. How are you? Welcome back to video session. Today video session is number 7. So far we have learned nutrition in plants, nutrition in animals, respiration in organisms. We have learned 3 lessons. Okay. Now today we are going to learn soil lesson. What do we know? Soil is formed by the breakdown of rock particles. Very big rock particles. Actually, this soil, around our building, we find garden soil. In the beach, we find sandy soil. Then around our house, we have paddy fields. நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி கூட பேடிலாம் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் சாயில் இருக்கு. ஸோ we find soil around us. Other than the buildings on earth, we find the flat surface, we find the soil. Okay, so today we are going to learn about the lesson soil. We are just recalling the content that we have learned already. சரியா? ஸோ நம்ம இந்த லெசன் போகிறது உனக்கு இந்த வீடியோவில் சில பிக்சர்ஸும் வரும். தட் ஆல்சோ யூ வில் ரெஃபர். ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் இப்போ நம்ம கையில் ஒருத்தரோட கையில் நிறைய மண் வச்சுருக்கு. அந்த மண் வாட் டைப் ஆஃப் சாயில்ங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சரியா? ஸோ ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் சாயில் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லெசன் எடுத்துக்கோ. பிடிஎஃப் இருந்தால் பிடிஎஃப் எடு, டெக்ஸ்ட் புக் இருந்தால் டெக்ஸ்ட் புக் எடு. Lesson 9. Lesson 9 soil, page 96. Okay, have the textbook with you. Right? Now soil is one of the most important natural resources. Natural resources na namakku kadachinde naturally iyarkaiyaave adu namakku kadikkum. It supports the growth of plants by holding the roots firmly in the soil and supplying water and nutrients. This soil, when we water the plant, we are watering the plant on the soil only, because soil roots are fixed in the soil firmly. Okay, it is the home for many of the organisms, the earthworm and then other small bugs, and the poochilla and other microbes as fungi, bacteria, and they are all found inside the soil. So the rich, they are said as the organisms which are found in the soil, they are considered as soil rich nutrients. Okay, and soil is also essential for agriculture. Agriculture is விவசாயம். நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி நிறைய பேடியில் இருக்கு இல்லையா, பேடினா நெல் வயல் இருக்கு, அதுதான் அதை கல்டிவேட் பண்ணுறது தான் விவசாயம், அக்ரிகல்ச்சர். ரைட்? அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபுட், clothing and shelter for all. Thus soil is inseparable part of our life. நம்மள தனியாக எடுத்து சாயிலை நம்மளை தனியாக பிரிக்கவே முடியாது. The earth fragrance of soil after the first rain is always refreshing. பொதுவாக மழை பெஞ்சதுன்னா ஒரு மண் மணக்கும் இல்லையா, மழையும் இந்த சாயிலும் மணக்கும் இல்லையா, அது நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸை கொடுக்கும். மழை பெஞ்ச உடனே இந்த சாயில் இந்த மழை வாட ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் ரைட். ஸோ சாயில் டீமிங் வித் லைஃப். டீமிங் வித் லைஃப்னா நம்மளுடைய நிறைய இருக்கும், பெருக்கம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். சாயில் டீமிங் வித் life. நம்மளை சுற்றி நிறைஞ்ச சாயில். So one day during rainy season, Pele and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Pele wondered whether there were other organisms also. கண்டிப்பாக இருக்கும். சரி, எர்த்வம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மரத்தடியில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்க்கொடை முளைச்சிருக்கும் இல்லையா, மஷ்ரூம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆக்டிவிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, collect some soil sample and observe them carefully. அது நம்ம ஹேண்டில்ஸ் வச்சு அந்த மண்ணில் பார்த்தோன்னா we find earthworm and then some of the நாய்க்கொடை, அந்த மண்ணை சுற்றி நாய்க்கொடை மஷ்ரூம் இருக்கும். ரைட்?
So discuss your observation. நம்ம ஃப்ரெண்டோட பார்த்துக்கோ. Then on the soil sample collected by a friend similar to the ones collected by you. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம கார்டன்ல இருக்கிற கார்டன் சாயில் பக்கத்துலேயும் மேபி டிஃப்ரெண்ட் because we may have different type of plants. So accordingly the soil rich nutrients the organisms change இருக்கலாம். Right? So Bhuja and Bailey have used soil in many ways. They enjoy playing with it in the padam. They enjoy playing with it in the padam. Yeah, they are enjoying. It is a great fun indeed. Then make a list of the uses of the soil. Make a list of uses of the soil. Soil gives crops. Not pardon. Soil gives crops. Soil gives crops. Soil gives crops. Then it supports plants and buildings. It supports plants and buildings. Planting unit mostly trees. Okay. Then toys are made with clayey soil. Toys are made with clayey soil. களிமண் சொல்லுவோம்ல. இப்போ கூட நமக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி முடிஞ்சதுல விநாயகர் சதுர்த்தியில் பிள்ளையார் களிமண் பிள்ளையார் தானே பண்ணுவாங்க. ஸோ டாய்ஸ் ஆர் மேட் வித் clayey soil. இது வந்து the general uses of soil. I hope you understand. Then next table 9.1. Table 9.1 serial number. இது வந்து soil source அப்புறம் plants, animals, other observations. நீ நோட் பண்ணிக்கோ. நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சொல்லிடுவேன். வந்து நீ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா புக்கில் காப்பி பண்ணு. பிகாஸ் if I give time now we cannot, it's not possible, we cannot complete the portion. சரி, ஸோ நான் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் நீ வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோ. ரைட்? என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ் பிளான்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்டன் சாயில். இங்கே ஒரு இது இருக்கு, சோர்ஸ் இருக்கு. கார்டன் சாயில். அதில் வந்து we have grass and rose. நீ ரோஸ் எழுதணும். நான் இதில் எழுதிக்கிறதெல்லாம் நீ வந்து அந்த பிளாங்க்ஸில் எழுதணும். ஓகே. ரோஸ், அனிமல், earthworm, other observation, good for cultivation. எது? garden soil. Garden soil is good for cultivation. சரியா? Then second one is soil from the road side. ரோட்ல புழுதி மண் சொல்லுவோம்ல, ரோட்ல புழுதி மண் இருக்கு. So soil from the road side we find grass and neem. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், I am not writing this portion. Soil source I have not written here, it is already given. So இது மூணு blank space you have to copy from the table. Right? So second one, soil from the road side, புழுதி மண். We find grass and neem. Then ants and earthworm. நிறைய எறும்பு இருக்குல்ல மரத்தை சுற்றி, அதான். So ants and earthworm. Then it is meant for construction and cultivation. It is meant for construction and cultivation. I hope you are able to follow this. The third one, soil from the area where construction is going on. Soil from the area where construction is going on. We don't find any plants and animals, but we find only sand and cement. We find only sand and cement. We don't find any plants or animals. Right? Then fourth one, soil from farm. Soil from farm me fill பண்ணணும். Soil from farm you have to fill up. Plants வந்து wheat and rice, animals earthworm and dung beetle. அந்த பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க, புள்ள பூச்சி. So this earthworm and dung beetle.
and it can retain water for short duration. It can retain water for short duration. Same time, it is highly fertile for cultivation. And it is highly fertile for cultivation. Here you will write can retain water for short duration and it is highly fertile and it is suitable for cultivation. Right? Then fifth one, soil from river bed. ரொம்ப நல்ல மண், ஆற்று மண் சொல்றோம்ல. Soil from river bed. Plants வந்து cucumber and watermelon. Plants வந்து cucumber and watermelon. Animals வந்து same ants and dung beetle. Same ants and dung beetle. And the riverbed soil will be sandy but highly fertile. Riverbed வந்து it is sandy but highly fertile. I hope you are able to follow this. Now the textbook content recall பண்றேன். I hope you understand. So நம்ம first இந்த வீடியோல வரல கையில சாயில் இருக்கிறப்பல அது வந்து இதுல ஏதாவது டைப் இருக்கான்னு அப்படினா நீ வந்து கெஸ் பண்ணணும். Are it clear? Right. So the table 9.1 in the black you need to fill up. First column நான் எழுதலை, அது வந்து already given in the textbook. These are alone you have to fill up. First column 4 and 5 you need to fill up. I hope you understand. So this is for table 9.1. Right? The next one as page 97 at page 97 as Bailey wondered why she found some pieces of plastic articles and polythene bag in the soil sample collected from the roadside and the garden. So Bailey, when she collected some soil sample along with the microorganisms and some புல்லுலாம் இருக்கு, சில புல்லு, சில செடியோட வேறு அதெல்லாம் தெரியும், அது கூட சில பிளாஸ்டிக்கும் இருந்திருக்கு. ஏன்னா because people throw used plastics and polythene bag in the soil. Because people throw used plastic bags and bottle in the soil. சரியா? So அதோட effect என்ன? Polythene bags and plastic bottle pollute the soil. Plastics pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. That's why there is a demand to ban the polythene bag and plastic. இப்போ வந்து say no to plastics, plastic ban பண்ணியாச்சு நம்ம இந்தியாவில். Right? Other substances which pollute the soil are number of waste products, chemicals and pesticides. Other products. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. The use of pesticides should be minimized. I hope you are able to follow this. So, what is the effect of this throwing plastic bags and polythene bag and plastic articles? Is in the answer. Right? Then, Buju wants to know whether the soil from a field can be used to make toys. Yes, Kadiman and the clay soil. Kadiman is a விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நம்ம பிள்ளையார் களிமண்ணில் வாங்கி பூஜை பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி எனி டாய்ஸ் நம்ம குலு பொம்மையெல்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே மேடப் ஆஃப் கிளேயி சாயில். நம்ம மண் பானை பண்ணுறோம்ல, அதெல்லாம் கிளேயி சாயில். மண் பானை தவிர மண் அடுப்பு, மண் குடம், மண் பூஜா, டிஃப்ரெண்ட் இந்த இது சொல்லுவோம் டெரக்கோட்டான்னு குதிரை, யானை, அந்த டெக்கரேட்டிவ் இமேஜஸ் வைக்கிறோம்ல, அதெல்லாமே used by the soil. It is made out of soil. Okay. The next heading is the soil profile. Two terms you should know. One is soil profile. This is radiation.
So one is soil profile. Soil profile. Another one, soil layers. Soil profile. Another one, soil layers. என்ன சொல்லணும்? Soil profile, soil layers. Layersல வந்து gravel, layersல gravel, sand, layersல gravel, sand, clay, water, humus. Layersல sand, gravel, sand, water, clay and humus. Okay. So இதெல்லாம் layers of soil. ஒரு நிமிஷம். Layers of soil. As for example, I have taken a bottle. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து glass tumbler இருக்கு இல்லையா? You take a glass tumbler, take some garden soil, put it in the glass tumbler and then add water. Leave it aside for few say for around half an hour to 1 hour. So நான் வந்து glass tumbler க்கு பதில் glass bottle எடுத்துட்டேன். சரியா? So in the glass bottle I have taken soil and then I have added water. Now the soil has settled down. இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் குளிக்கிறேன். It is different. இது கொஞ்சம் settle ஆகும். Again I will show you. I hope you understand. This is the experiment to find the layers of soil. சரியா? மறுபடியும் காட்டுறேன். இது settle ஆனோடனே as we find இது glass இல்லையா? So கீழே வந்து கொஞ்சம் big particle gravel, then fine sand, then somewhat கொஞ்சம் big clay and then water. வாட்டருக்கு மேலே ஹியூமஸ். ஹியூமஸ்னா இந்த காஞ்ச இலை தழை அப்புறம் இந்த ரூட்டு கொஞ்சம் மறக்கிறது குப்பை மறக்கிறது இல்லையா, அதுதான் ஹியூமஸ். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீ வந்து டயக்ராம் கிளியராக புக்லேருந்து எடுத்தனா ஸோ சாயில் லேயர்ஸ் வந்து கிராவல், சாண்ட், கிளே, வாட்டர் அண்ட் ஹியூமஸ். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ திஸ். So here gravel na கொஞ்சம் மண் துகள் சாயில் பார்ட்டிகல் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சாண்ட் வந்து ரொம்ப சில்கி சாண்டாக இருக்கும். பீச் மண் சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லையா, நம்ம ரோட் சைடு மண் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து களிமண் கொஞ்சம் கட்டியும் மண்ணுமா இருக்கும், அது வந்து களிமண். அண்ட் தென் வாட்டர், மேலே வந்து குப்பை இருக்கும். குப்பை சொல்லக்கூடாது, வந்து காஞ்ச இலை தழை, ஃப்ளவர், காஞ்ச பெட்டல்ஸ், அந்த கிராஸு, அதெல்லாம் ஹியூமன்ஸ். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். This is the experiment to find the layers of the soil. In our textbook, glass tumbler is given, but I am just showing in a bottle that is available here during lockdown. சரியா? The next that is the experiment here, layers of the soil. Okay, so now soil is composed of distinct layers. Perform the following activity. நான் இப்ப சொல்லிட்டேன். Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Clumps na கட்டி மண்ணு கட்டிக்கிட்டே இருக்கும்ல அது. Then now take a glass tumbler, fill it with the water and then add the soil to the water. Then stir it well. Then let it stand undisturbed for some time. கொஞ்ச நேரம் வெச்சேன்னா அது வந்து soil settle ஆகும். Right? So do you see the layers of particles of different size? என்னெல்லாம்? Yes. என்னெல்லாம் different size? Gravel, sand, clay. Gravel, sand and clay. Then draw diagram showing these layers. We will draw the textbook diagram. Okay. Then are there some dead rotting leaves or animals remains floating on water? No. Yes. Rotting na the decayed dry
leaves. So the rotting dead matter in the soil is called humus. I hope you understand. So this is for the layers of the soil. The next one, the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. And this process is called withering. What is called withering? As soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called withering. And this withering can be physical withering, biological withering and chemical withering. Withering is of three types. Withering is of three types. One is physical withering. Withering சொல்லாதே, withering சொல்லு, ஆனால் ஸ்பெல்லு படிக்க முடியும். Physical withering, biological withering and chemical withering. What does it mean? Physical withering na the பாறையில அந்த குவாரி சொல்லுவாங்க, பாறையில கல்லு உடைப்பா, அது பேரு physical withering. அதெல்லாம் அப்படியே தூள் தூளா போயிடும். அதே மாதிரி வெடி வச்சு பாறை தகர்ப்பாங்க, அதுவும் physical withering. Whereas biological withering, in the withering ஆகி சில when it is becoming dead and decayed and decomposed matter, அப்புறம் the soil particle அந்த இதில் இருக்கிறது, that is biological withering. And also due to heavy wind and air and weather climatic change. So biological and chemical that will form, that will be affected by the action of wind, water and climate. That process is known as withering. So the nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. Vegetation that grows in it na வயல்ல நெல்லுல நம்ம ஸ்கூல் சுற்றி போட்டுக்கல, அதுக்கு வந்து ஒரு விதமான கிளேயி சாயில் வேணும். அடுத்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் படிப்பேன். அது நம்ம வீட்டிலலாம் கார்டன் போடுறோம்னா நார்மல் கார்டன் சாயில், அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் vegetation grows. Okay, so now the soil profile. Now you will find the video, the textbook soil profile நம்ம வீடியோல வரும். மாதிரி ரெண்டு வரும். ஒன்று வந்து புக்கோடது, இன்னொன்று வந்து நேச்சுரலி நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி நிறைய பில்டிங் நடக்கும்போது இந்த ரோடை தோண்டி போடுவாங்க, அப்போ அந்த லேயர்ஸ் நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபிகர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில், அதையும் நீ பார்க்கணும். I hope you understand. That is layers of soil. That is soil profile. I hope you understand. We'll just continue. So soil profile, as I said now, it will have, we have two pictures காமிச்சிருப்பேன். ஒன்று வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் diagram, another one வந்து ஒரு நியர்பைல அந்த ரோடு தோண்டினாக்க இந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில் தெரிஞ்சிருக்கும். அதுதான் லேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில், ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சாயில் தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ரொஃபைலில் ஒரு லேயராக தெரியும். சரியா? அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து நார்மலி டாப் மோஸ்ட் வந்து ஏ ஹொரைசான்னு சொல்லுவோம். டாப் மோஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் களிமண்ணும் நிறைய புல் செடியெலாம் முளைச்சிருக்கோம். இல்லை, கொஞ்சம் களிமண்ணும் புல் செடியெலாம் முளைச்சிருக்கோம். தட் இஸ் ஏ ஹொரைசான். சரியா? அப்புறம் கொஞ்சம் செம்மண்ணா தெரியும், அது வந்து பி ஹொரைசான். ரைட்? அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கல்லுகள்லாம் இருக்கும், தட் இஸ் சி ஹொரைசான். தென் லாஸ்ட்டில் வந்து வெறும் பாறை, நம்ம திருநெல்வேலி தியாகராஜன் ஏரியா பாளையங்கோட்டை ஏரியாவில் வெறும் பாறை இல்லையா? ஸோ அந்த பாறை அப்படியே தெரியும், அதுதான் பெட்ரோல். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஏ ஹொரைசான் டாப் சாயிலில் வரும், நெக்ஸ்ட்டு பி ஹொரைசான், சி ஹொரைசான் அண்ட் பெட்ராக். இந்த ஃபிகரும் இன்னொரு ஃபிகரும் வீடியோவில் வரும், பட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். So now a vertical section through different layers of the soil is called soil profile.
A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. I hope you understand. So each layer differs in their texture. Texture na A horizontal வந்து soil soft ஆ இருக்கும், garden soil மாதிரி இருக்கும். Whereas B horizontal வந்து கொஞ்சம் செம்மண்ணா இருக்கும், கரெக்டான செம்மண்ணா இருக்கும். And C horizontal வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கட்டி கட்டியா இருக்கும், செம்மண் கட்டி களிமண் கட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும். பெட்ராக் வந்து அப்படியே பாறை தெரியும். அந்த நேச்சர் தான் டெக்ஸ்சர் ஆஃப் தி சாயில். கலர் வந்து மேலே ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருக்கும், அப்புறம் வந்து இந்த பீவரேஜ் வந்து செம்மண்ணால ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தெரியும். அந்த டெப்த்துனா நம்ம எவ்வளோ தோண்டி கிடைக்கிறதோ அந்த லென்த்துக்கு பேர் டெப்த் ஆஃப் த சாயில். And chemical composition. What is the soil made up of? That's chemical composition, which is nothing but நம்ம layers படிச்சோம்ல, gravel, soil, sand, clay, water and humus. I hope you understand. So these layers are referred to as horizons. I hope you understand. So we usually see the top surface of the soil and not the layers below. If we look at the sites recently, that which nearby the partner, we can see the inner layers of the soil. Adukku இந்த figure போக இன்னொரு figure வந்து நான் வீடியோல காட்டுறேன். சரியா? Soil profile can also seen while digging a well or laying the foundation of a building. வீடு கட்டுறது மண் தோண்டுவாங்க அப்பவும் பார்க்கலாம். It can also be seen at the sides of a road on a hill or a steep river. The uppermost horizon mark பண்ணு. இதுல இருந்து top soil. A horizonக்கு you have to write the answer. The uppermost horizon page 98 ல last para mark பண்ணு. The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile, provides nutrients to the growing plants. This layer is generally soft, porous and can retain more water, and it is called A horizon, top soil or A horizon. And this provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, the எலி, பெருச்சாளி, மூஞ்சிரு அதெல்லாம் rodents, moles and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. இது வரைக்கும் topsoil short notes-க்கு படிக்கணும், right? Then the next layer has lesser amount of humus but more amount of minerals. This layer is generally harder and more compact and is called B horizon or middle layer. The third layer is C horizon, which is made up of small lumps of rocks. The களிமண் கட்டி சொல்லுவோம்ல, செம்மண் கட்டி அதான், with the cracks and crevices. Cracks and crevices னா இந்த களிமண் அணை பார்த்தீங்கன்னா பாலம் பாலமாக இருக்கும், நிறைய அப்படி மண்ணில் இப்படி புழந்து இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் cracks and crevices. This then the third layer and below that is the bedrock, which is hard and difficult to dig with the spade. Spade na manvetti. It is difficult to dig with the spade. So this is the soil profile. Soil layer vera, soil profile vera, rendu different brief answer question. I hope you understand. Then soil types. I can சொல்லலாம் soil types na நம்ம garden soil பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இந்த சேம் வே நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி கிரவுண்ட் இது பேடி ஃபீல்டு சொல்லலாம் இல்லையா, நீ அங்கே இருந்த சாயில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும், அது வந்து கிளேயி சாயில். நீ பீச்சுக்கு போனேன்னா அது வந்து சாண்டி சாயில். அதே கார்டன் சாயில் வந்து அது களிமண்ணாகவும் இருக்காது செம்மண்ணாகவும் இருக்காது, ரெண்டுமா சேர்ந்து இருக்கும், அது வந்து லோமி சாயில். ஸோ நார்மலி soil types we find
soil types. We find soil types. We find first sandy soil. First sandy soil, clayey soil, and loamy soil. Sandy soil, clayey soil, and loamy soil. சரியா? அப்படின்னா withering of rocks produces small particles of various materials. They include sand and clay. சரியா? The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is parent rock. நம்ம இப்போ ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இதில் வந்து சும்மா அந்த பிளான்ட் க்ரோ பண்ணுறதுக்காக இந்த பேரண்ட் ராக் வந்து எப்படி இருக்குது அந்த பாட்டம்லங்கிறது we should know, right? So the mixture of rock particles and the humus is called the soil. Living organisms such as bacteria, plant roots, and earthworm are all important part of any soil. Right? Then the soil is classified on the basis of proportion of particles of various soils. So if the soil contains greater proportion of big particle, it is called sandy soil. If the proportion is relatively, if a proportion of fine particle is relatively higher, then it is called clayey soil. If the amount is large and fine particle, then it is loamy soil. So actually, it is classified as sandy, clayey, and loamy soil. Actually, for example, we take a beaker, and then we take a funnel also. Take a beaker and funnel, and you keep a filter paper inside like this. The funnel filter paper இப்படி வை, சரியா? And like that you take three beaker, three funnels, three filter paper folded like this, like a funnel, and put it inside. I hope you understand. இது மூணுலையும் you take handful, fistfulனு இருக்கும் நம்ம புக்கில். fistfulனா handful, ஒரு கைப்பிடி வச்சுக்கோல. fistful of clayey soil, sandy soil, and loamy soil இதில் போடு, சரியா? போட்டுட்டு you pour or take 200 ml of water. I repeat, take 3 beakers and 3 glass funnel, and take 3 filter paper, fold it like a cone shape, and insert it in the funnel, and keep the funnel in the beaker. Right? Then take 3 different soil, clayey soil, sandy soil, and loamy soil. ஒரு பிடிச்சுனா ஃபிஸ்ட்ஃபுல், கைப்பிடி சொல்லுவோம்ல, ஃபிஸ்ட்ஃபுல் சொல்லுவோம், FIST, ஃபிஸ்ட்ஃபுல் சொல்லுவோம். அதை இதில் போட்டு டேக் 200 ml of water. மூணுத்துக்கு தனித்தனியாக 200 ml of water விட்டு அதை இதில் விடு. இந்த 3 பீக்கர் ABCயில் விடு. A வந்து sandy soil, B clayey soil, C வந்து loamy soil. அதுக்கு நான் வந்து இந்த பிக்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து வீடியோவில் வரும், அதில் நீ பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இது மூணுலையும் இந்த 200 ml வாட்டரை ஸ்லோவாக விடு. And you will observe it for some time as என்ன பண்ணுவோம், the soil, sandy soil, and you will observe the water collected in the beaker. எவ்வளோ பீக்கரில் தண்ணி வந்திருக்குங்கிறத நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணு. You will find எது வரும், loamy soil, clayey soil. வந்து loamy soil normally we say silt and clay, silt and clay. Whereas sandy soil வந்து இந்த பீச் மண்ணு தண்ணி அப்படின்னா அப்படி கிடுகிடுன்னு விழிஞ்சிடும். Whereas clayey soil வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தண்ணி இறங்கும், ஏன்னா அதில் வந்து particles are tightly packed. Whereas sandy soil, sandy particles are
loosely packed. Whereas silt and clay வந்து loamy soil ஒரு மாதிரி moderate-ஆ இருக்கும். அது வந்து தண்ணி இறங்குறது moderate-ஆ இறங்கணும். ஸோ அது வந்து எப்படி இறங்குதுங்கிறத நீ பார்க்கலாம். சரியா? So the size of the particle in the soil have very important influence on its properties. So sand particles are quite large. They cannot fit closely together. And so there are large spaces between them. And these spaces are filled with the air. So we say that sand is well aerated. Well aerated. Water can drain quickly through the spaces between sand particles. So the sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. Whereas clay particle being much smaller, packed tightly, leaving little space. Unlike the sandy soil, water can hold in the tiny gap between the particles of clay. So clay soil will have little air. So but there are heavy as they hold more water than the sandy soil. I hope you understand. Then the best topsoil for growing plant is the loam. Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. Silt occurs as a deposit on river beds. The ஆத்து படுகை மணல் சொல்லுவோம்ல அதுதான் silt. The size of the silt particles is between those of sand and clay. The loamy soil also has humus in it. It has right water holding capacity for the growth of the plant. So the Puja wants to know what kind of soil should be used for making mudkas and Sudhari Krishna, it is clayey soil. I hope you understand. ஸோ இதே மாதிரி அந்த 3 சாயிலை நம்ம பிக்சரில் இருப்பார். இந்த 3 சாயிலை நீ வந்து இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்துட்டு அதை அப்படி தண்ணி விட்டு குழைச்சிக்கோ. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னால் எவ்வளோ இப்படி மண் கட்டி பிடிக்க முடியுமோ அது வந்து நேச்சர் ஆஃப் த சாயில். I hope you understand. So the introduction part, chapter 9, soil, part 1 போட்டுக்கோ. Soil, video 7, part 1. என்னெல்லாம் படித்தோம்? As soil, soil layer, soil profile and then types of soil. I hope you understand. We'll continue in the next video session. Thank you.